were inverted by 139 basis points, so it's pretty massive. As Katie, you well 정은우님도 어서 오세요. 반갑습니다. the short end that we watch on ETF IQ every week. 증시 움직이네요. 테슬라도 움직이고요. 테슬라 갑자기 급등하네. 시장 변동성 나오고 있습니다. All right, well, we'll continue this conversation in an hour because that does it for now. We'll be back together live on television, radio, as well as YouTube, and a number of other streaming services at 4 p.m. are beyond the bell. 자, 그래서 이제 뭐 10년물 3.94 그리고 달러 인데스 103.369 그리고 미증시도 계속 올라가고 있고 미증시 상승하는 데 있어서 현재 개별 주가들의 영향이 크죠. 구글, 메타, 뭐 아마존, 테슬라, 마소, 엔비디아, 어도비의 상승이 증시 상승을 계속 만들고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 뭐 큰 상승세는 아니지만 구글과 메타의 주된 상승이 현재 기술주의 나스닥을 현재 양전한 원동력이라고 보셔도 될 것 같아요. Well, thank you so much for having me. It's always nice to be with you. We always think that the shape of the yield curve is helpful. 테슬라는 일본에서 가격 인하했대요. 맞아요. 모델 3Y, 3Y를 인하했다고 합니다. For the better part of last year, we had the 3-month and 10-year kind of inverting and then reverting, kind of shifting in and out. It was giving us some mixed signals. It really wasn't until November that we saw both portions of the curve, 2s, 10s, 3-month, 10-year kind of signaling that more consistent inversion. So I think there's still, just by that indicator alone, there's still some time left on the economic cycle clock. But we're also looking at credit spreads, which again are moving kind of towards later cycle behavior, but not signaling cause for concern and financial conditions. FOMC 회의록 매파적인 내용을 이해하는 게 맞나요? 근데 FOMC 회의록은 그냥 우리가 알고 있는 내용이 다 나왔다. 그러니까 FOMC 회의록은 연준의 파월이랑 그간 했던 얘기들과 별반 다를 게 없었다라고 보시면 됩니다. 그러니까 새로운 정보는 없었다. 내용은 매파적이었냐 하면 내용은 어쨌든 금리 인상 가능성이 대두가 돼 있다라는 것만 보면 어쨌든 매파적이라고 볼 수 있죠. Well, we've definitely been getting our investors prepared, and it's been a challenging dynamic because certainly the crystal ball forecast coming into this year was not such robust market returns. We're happy to take it, but we really thought that the market was going to be much more muted in terms of return profile this year. So we've been running a defensive playbook. It doesn't mean raise a ton of cash. Not at all. In fact, we're not sitting on the sidelines, but we're trying to be a lot more thoughtful about de-risking portfolios. And so definitely extending duration, getting closer to benchmark duration, leaning investment grade, high quality in fixed income, in equities, it's larger over smaller, US over international, more of a traditional kind of playbook. 확실히 뭐 다 디리스킹이 the key is to stay invested. FOMO is driving this market. 우리도 항상 리스크를 가장 줄일 수 있는 방법을 항상 확인하면 좋을 것 같네요. Even though we think that, there is a correction in the near term. Amanda, I want to dissect what defensive. 매파적인데 우리가 알던 내용이다 어렵네요. 그러니까 사실 최근에 유나님 최근에 파월장이 했던 얘기들은 다 매파적이었어요. 파월장이 계속 최근에 나와서 인터뷰했던 내용이나 최근 3주 동안 매주 나오면서 했던 내용들을 보면 금리 인상을 한두 번 하는 게 적절하다라는 얘기를 했었거든요. 근데 그와 똑같은 얘기들이 있었다라고 보시면 됩니다. 근데 여기에서의 함정은 결국은 데이터에 따라 결정하겠다라는 부분이 있다고 보시면 돼요. 그렇게 보시면 됩니다. 그래서 현재 뭐 파월이 최근에 하는 얘기처럼 비슷하게 얘기를 했다 정도입니다. Strong, sustainable earnings growth, not necessarily shoot the lights out, but sustainable earnings growth despite a fairly choppy environment, throwing off a decent amount of cash, manageable if not lower leverage, and so that really shows up in a, 자, 이제 마감 50분 남았고요. 천천히 하세요, 여러분. 마감 얼마 안 남았습니다. 그리고 계속해서 시장의 변동성은 나오고 있네요. Defensive because your traditional defensive sectors have not done as well, whether it's utilities or whether it's consumer staples. Are there companies within those sectors that fit that bill? 아가티라는 사람이 포모가 시장을 지배하고 있다라는 얘기. 포모 얘기가 진짜 많이 나오네요. 현재 시장은 포모가 지배하고 있다는 얘기가 많습니다.
I'm thinking 이런 about 얘기 things 정말 like 자주 보네요, 그쵸? Microsoft and J&J, Pepsi, Costco. 지금 나와서 Again, a 얘기하고 있는 fairly 분은 diversified PNC의 basket. We are 대표 not backing up the truck. 투자 Despite the 책임자인데 returns we've enjoyed in the mega cap 포모 tech 얘기를 and 많이 communication 합니다. services areas, we are definitely not backing up the truck there. I think from a valuation perspective, they are way overextended given where we are in this environment. But I do recognize the innovation, the growth story, the leverage to AI. Those are all really important, attractive attributes, just not at these valuation levels. Let's talk about the credit market a little bit, because you did mention if you take a look at spreads, you're not really 오보려고 seeing 했다. stress reflected there. At the same time, I mean, there's been a lot of notes and stories to the effect that you are seeing bankruptcy filings start to pick up. There have been some warnings